եմ Ասպարեզն է։ Հունվարի 28-ին Լոս Անջելեսի հայ համայնքը միացավ Հայաստանի եւ աշխարհասփյուր հայությանը տոնական ձեռնարկով նշելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմավորման 26-րդ տարեդարձը։ Հայոց ազգային բանակի տոնը իսկապես մեծ տոնախմբություն էր նաեւ Լոս Անջելեսում, քանզի տոնական ձեռնարկին ներկա էին արցախյան հերոսներ, քարորյա պատերազմի մասնակիցները, ովքեր հայրենիքի սահմանների պաշտպանության գործում դրսևորած բացառիկ խիզախության համար պարգևատրվել են մարտական շքանշանով եւ մեր հերոսներն էին Մարատ Պետրոսյանն ու Նարեկ Մալխասյանը, նրանք նշեցին, որ երկին ապահով ձեռքերում է, քանզի մեր առույց տղաներն այս պահին էլ աչալրջորեն հսկում են երկրի սահմանները եւ միշտ էլ այդպես է լինելու, քանի մեր թշնամին դեռ գոյություն ունի, նշեցին նրանք։ Լոս Անջելեսում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսության եւ Իրանահայ միության կազմակերպած այս ձեռնարկին ներկա էին համայնքի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ, հանդես եկան ճանաչված երգիչներ։ Ապրիլյան պատերազմում 5 տանկ եւ 1 զրահապատ մեքենա խոցած Մարատ Պետրոսյանին եւ թշնամու հակառակորդի ուղղաթիռը ոչնչացրած Նարեկ Մալխասյանին ցանկանում էին հրավիրել մեր տաղավար Հորիզոն հեռուստաընկերություն, սակայն նրանց այցը Միացյալ Նահանգներ կարճատև էր։ Ուստի առաջարկում եմ դիտել նրանց խոսքը եւ ինչպես նաեւ նրանց սխրանքների մասին պատմող տեսանյութեր, խնդրեմ։ Պատերազմը ճիշտ ասած լավ բան չի, ինչ ճիշտ է, շատ վատ բան է, բայց դե որ սկսել է պատերազմը, պիտի պատերազմենք, պատերազմը կորուստներ լինում է, բայց որ չկռվենք, հայրենիքը կորցնենք, դրա համար մինչև մեր վերջի արյունը փորձեցինք պահել մեր օղերը ու պահեցինք, հակառակորդը մեծ կորուստ տալով հետ շպրտվեց ու հրադադար խնդրեց մեզնից։ Ինձ համար այսօր ամենակարևոր տոներից մեկն է ու ինձ համար մեծ պատիվ է մեր բանակի 26-ամյակը նշել մեր հայ համայնքի հետ, մեր հայրենիքից դուրս, բայց մեր փոքրիկ հայրենիքում կարելի ասել, որովհետև շուրջ բոլորը ստեղ հայեր են, մեր հարազատներն են ու մեզ համար շատ հաճելի է այստեղ լինել իրենց կողքին, Սփյուռքը մեծ դեր ունի մեր պետության ներսում, մեր հարազատներն են, մեր հայրենակիցներն են ու իրոք իրենց օգնությունը, իրենց միջոցները, ամեն տիպի օգնությունը Հայաստանի համար շատ կարևոր է ու բոլորն են տեսնում դա ու գնահատում են։ Սև Նիվան հայրենիքին ազնորած նվիրվելու ու քաջության համար ազերի տանկիստների ահուսարսափ դարձած Մարատի մեքենան նվիրել են շահումյանցի բարերարները։ Մեզ դիմավորողը մեր օրյա հերոսն է Մարատ Պետրոսյանը, կարճատև արձակորդում էր։ Հանրապետական ու միջազգային տարբեր առաջնություններից Արցախ բերած մեդալները զարդարում են տան անկյուններից մեկը։ Դավիթն ու Մարատը Սանդաուշու մարզաձևում կոփվում են դեռ մանկուց։ Յորրորդն էլ նույնպես իմի փոքր է, բայց բարավում է, հələ տեղ չունի գրաված, բայց Դավիթ ու Մարատի մեդալներն ու պատվոգրերն են։ Առաջի դասարանից որ սկսել են բարավելը, հավաքել ենք մինչև 20-19 տարեկան, 20 տարեկանի սա հավաքածուներ իրացան։ Ընտանիքում Դավիթն ու Մարատը հասունացան ունենալով առողջ մարմին ու հոգի։ Հայրը Ալբերտը Արցախյան ազատամարտի ակտիվ մասնակից է, որդիներն էլ դաստիարակվեցին հոր օրինակով։ Հայրենասիրությունը միշտ այդ թեմաները մեր տանը շոշափվել է, միշտ սիրել են իրանք այդ զրույցները հոր, միշտ ընկերներով գալիս են, ասում են, պապա դե պատմի։ Տիկին Լիանան անկեղծանում է, ապրիլյան լարված օրերին թերահավատորեն էր մոտենում Մարատի ասածներին, որդին կատակասեր է եւ բնականաբար մայրը սկզբից մեծ ուշադրություն չդարձրեց։ Առաջի երկու օրը խաբար չկար, չի կարողանում զանգեք, անհասանելի է միշտ։ Դե հետո ինքը զանգեց Մարատը, ասեց պապա դե այսպես է, խփեցի տանկ։ Այդ տղա ոնց խփեցիր տանկ։ Մենք էլ ստեղ դե պատկերացում չունեինք, ինչ է կատարվում դիրքերում։ Ասում եմ, մինչ հայրենիքի պաշտպանության ընդգրկվելը Մարատին դժվար էր հեռացնել համակարգչի առջևից։ Նրա ամենասիրած խաղը տանկերի որսն էր։ Վիրտուալ խաղը Մարատը կարելի է ասել շարունակեց արդեն իրականում, մարտադաշտում։ Ամեն ինչ սկսվեց ապրիլի առաջին օրերին, սահմանագծի հարավարևելյան մասում։ Առաջինը բռնց բան եմ կրակել, շլեմաֆոն մոռացել եմ դնել։ Կրակել են աշկերից դեմ ձեն բարձր ձեն ունի, արդեն տեղից ականջներից բանը աշկերից դեմս պիտկելը,
Չեմ տեսել ուր է այդում, ոնց է այդում։ Երկրորդը արդեն օրդրել եմ շլեմաֆոն։ Առաջինը ասինքն չդիպավ։ Չդիպավ, հա։ Երկրորդը արդեն ոչ շլեմաֆոնը դրել եմ, արդեն սովորական է։ Դե արդեն գիտեի ոնց է այդում, ինչ ձեն անում։ Երկրորդը արդեն կրակել եմ, արդեն կպել է։ Իրանք էլ են կրակում դեպի ձեզ։ Հա, իրանք արդեն գրադու ամեն ինչով կրակում էին մեր վրա։ Դաժե դիպուկարներ էին աշխատում։ Եվ այսպես մեկը մյուսի հետևից ապրիլի 2-ից 5 ընկած ժամանակահատվածում Մարատը, ով մինչ այդ հակատանկային կայանքից կրակելու փորձ չուներ, անվրեպ կործանեց թշնամական 5 տանկ եւ 1 հետևակի մարտական մեքենա։ 19 տարեկան երիտասարդն այսօր արդեն մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիր է։ Արժանացել է նաեւ արիության մեդալի ու երկրապահ կամավորների միության հոբելյանական հուշամեդալի։ Տենում ենք էլի մարդիկ արդեն ասում են հենա Մարատը, այսպես չեմ ջոկում ինչա կատամ, արդեն որ ասին որ ինչ մեծ գործ եմ արել, դեից հասկացա որ լուրջ աշխատանք ես կա։ Լուրջ աշխատանք եմ կատարել։ Մարատը մարտադաշտում, իսկ ավագ եղբայրը վերջերս փայլուն ելույթ ունեցավ քունգ-ֆուի Եվրոպայի առաջնությունում։ Ռինգում Ադրբեջանի հավաքականի ներկայացուցիչների կողմից նախաձեռնած հայտնի միջադեպի գլխավոր հերոսն էլ Դավիթ Պետրոսյանն էր։ Փակագծերը բացում է մեր չեմպիոնը։ Մինչ ռինգ դուրս գալը նախորդ մենամարտը նույնպես մեր եւ ադրբեջանցի մարզիկի միջև էր։ Վերջինիս մարզիչների բողոքով մրցավարները հաղթանակը տվեցին Ադրբեջանի ներկայացուցչին։ Դավիթը նպատակադրվել էր համարժեք պատասխան տալ։ Ասել եմ ես պետք է վաշու իջև կայեմ, էլի։ Համ շատ առավելության պետք է կրեմ, համ ռինգում խայտարական եմ սրան։ Խոսքի իրանք քչում էի ոտոս դնում միավորաբան, ցես բաների անում, մեր ուսախ հանդում էին, սրանք իրանց լավ չէին զգում։ Հետևից ինձ բան ասեցին, վիրավորեցին։ Ռուսերեն թե իրանց լեզու։ Ռուսի։ Հետո ես մոտիկացա ավելի վատ իրանց ասեցի, որտեղից 21-ը հելա որ ինձ խփեցինք իրար, արդեն սաղ մտա ռինգի մեջ կռիվը սկսեց։ Այս օրերի ընթացքում Դավթեոր համար թերևս յուրահատուկ եւ հաճելի անակնկալներից մեկը տառած սխալներով այս բացիկն է, որն ըստ երևույթի գրել է մի երեխա։ Եկել եմ ավտոն բացել, տեսել որ մի հատ նամակ դրած, գրել է լավ ես կռվում Արման Դավիթ։ Տարածքներով բայց տանց նամակ են գրել երեխեքը տվել Դավիթին։ Խանութում, փողոցում թե տանը այս օրերին շնորհավորանքների եւ բարեմաղթանքների պակաս չեն զգում ընտանիքի հայրն ու մայրը, ինչ խոսք ազգի պատիվը պահող որդիներ են ծնելու դաստիարակել։ Տղեկը արդեն ամենը իր տեղը իր հերոսությունները արել են, իր ցույց են տվել որ կարող են հաղթանակ տանեն, ցույց են տվել որ կարող են կռվել։ Գիտեմ դա ամեն մի ծնող կուզենա այդպիսի տղաներ ունել, այդպիսի պարծանքը մեզ հետի, մեր ազգի հետի, մեր պետության հետի։ Դավիթը որոշել է մարզաձևում շարունակել պարապմունքները, ցանկություն ունի իր ապագան կառուցել ուժային կառույցներում։ Մարատը դեռ չի կողմնորոշվել մասնագիտության հարցում, ամեն ինչ պարզ կլինի 8 ամսից, զորացրվելուց հետո։ Մեկը Ղարաբաղցին միշտ լավ գիզինգոր է եղել, խոսքի եթե բանակում էլ չի, էլի ինչ որ բան լինի, մենք սաղասեր դիրքեր են գնում։ Նոր սերունդ ավագներին չի զիջում ոչ միայն քաջությամբ, այլև գործով։ Հարավային ուղությամբ մեր դիրքերը գրոհող ուղաթիռներից առաջինը ժամկետային զինծառայող է խոցել Նարեկ Մալխասյանը, նռնական նետով։ Ընկած ուղաթիռի պայթյունից ինքն էլ վնասվածքներ է ստացել, բուժվում է հոսպիտալում։ Գումարտակի հրամանատարը, որ դիրքի ավագների հետ կապ էր պահում, ասաց տանկեր են հանել, պատրաստ եղեք, որ կարող է ձեր դիրք տանկ բերեն։ Իմ հանգստի ժամն էր այդ ժամանակ։ Ես RPG 7-ով գրանտամյոտով պատրաստվում էի տանկ խփեի, որ գումարտակի հրամանատարը հրանգավորել էր մեզ։ Զենքը սնարյադը հավաքած դրած էր այդ ժամանակ, որ ուղղաթիռի ձենը լսեցինք, միանգամից վազել եմ դուրս, զենքը վերցրել եմ։ Արդեն տեսա, որ երևի դիրքից 40-50 մետր հեռավորության վրա էր ուղղաթիռը։ Այդ ժամանակ կրակել եմ միանգամից։ Գիտի, որ այս պահին էլ սահմաններում լարվածությունը պահպանվում է։ Խոստանում է մի քանի օրից շարքում լինել։ Բարեմաղթանքները վիրավոր մարտնկերոջն են հղում։ Ու մեր դիրքի ավագին Մալխասյան Արմանին եմ ուզում առողջություն մաղթեմ, ինքը այրվածքներ է ստացել հենց այդ ուղղաթիռի պայթելու ժամանակ էլի։ Ասպարեզն եմ եւ շարունակում եմ եթերը ներկայացնելով հունվար ամսին տեղի ունեցած եւս մեկ հիշարժան
իրողություն, երաժշտական արդյունաբերության ամենահեղինակավոր Grammy մրցանակաբաշխությանը այս տարի ներկայացված էին նաև երկու հայ մեծանուն երաժիշտներ՝ Տիգրան Մանսուրյանը և Կոնստանտին Օրբելյանը։ Թեև նրանց չտրվեց մրցանակներ այն անվանակարգերում, որտեղ ներկայացված էին, սակայն մասնակցությունն էլ արդեն հաղթանակ է։ Երկու մեծանուն երաժիշտներին պատվելու նպատակով հայ համայնքը Լոս Անջելեսի կազմակերպել էր ճաշկերույթ, որին ցավոք ներկա չէր Տիգրան Մանսուրյանը, սակայն համայնքի արվեստագետները, մտավորականներ, հասարակական գործիչներ առիթ ունեցան անձամբ շփվելու Կոնստանտին Օրբելյանի հետ, ով նաև հանդիսանում է Հայաստանի Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի ղեկավարը։ Իմ գործընկեր Արա Խաչատուրյանը, ով ասպարեզի անգլերեն լեզվի գլխավոր խմբագիրն է, զրույց ունեցավ Կոնստանտին Օրբելյանի հետ, որ ցանկանում եմ ներկայացնել նաև ձեր ուշադրությանը անգլերեն լեզվով, եւ կցանկանայի անդրադառնալ, որ Կոնստանտին Օրբելյանը հարցազրույցում մասնավորապես ընդգծեց, որ Երևանի օպերային թատրոնը նոր շունչ է ստացել եւ արդեն վերջին տարում հանդես են եկել մեր օպերային թատրոնում աշխարհահռչակ երաժիշտներ, ինչպես նաև պատրաստվում են բեմադրության նոր ներկայացումներ։ Առաջարկում եմ դիտել հարցազրույցը։ Maestro, it's such an honor to be here with you. Tell us about this new endeavor. You're the general and artistic director of the Armenian National Opera. And this year marks the 85th anniversary of that institution. Tell us what some of the plans are for this year so we can look forward to it. Well, out of the people here, how many have been to the Opera House in Yerevan? Almost everybody, right? It's a unique place. It's a unique place. It's the heart of the city. It's the heart of the country. And you have an incredible history of what has been done there since 1933. And if you look at even the year 1933, if you look at what Stalin was doing in other places in the country, in the former Soviet Union at the time, and building gulags and building the White Sea Canal and everything else, and then in Yerevan he was building this opera house. So somehow he felt that it was very important to build that gorgeous square by Tamanyan and the opera house and these other incredible places that we are enjoying today and that are a symbol of our wonderful city and our wonderful country. So it's a hugely important task to be able to bring the greatest of Armenian music back to Armenia. And I mean that by very many different things that I'm planning on doing, of bringing in artists of Armenian heritage who have not been performing in Armenia lately, like the great Liana Harutyunyan and other singers. We brought Hasmik Papyan back this year. She did the 30th anniversary of her performance, her first debut performance at the Yerevan Opera. Barseg Tumanyan has been coming and performing in Yerevan, and he lives in Kazakhstan. Hasmik lives in Vienna. I mean, I'm bringing, bringing this great diaspora that we have and these great artists that we have back to their home, which I find is very important. At the same time, I'm resurrecting the productions that have been forgotten for some reason. The great, Donizetti wrote the opera Poliuto, Pohiktos, and for some reason for 25 years it was not performed at all. So we resurrected that production and we did this beautiful performance with Anahit Mkhitaryan and Sarkisa Gamalyan and our wonderful Arnold Kocheryan. And I want to say that we should be so proud of the fact that we have an incredible legacy of not only Armenian compositions by Armenians, but Western composers who wrote operas based on Tigran Metz and on the various other Armenian themes that have never been performed in Armenia and are very rarely performed in the West. So we have a huge amount of repertoire to choose from. We're extremely lucky, as opposed to the closer lying countries on both sides of us. They do not have anything of that type of legacy that we have. At the same time, I'm very proud to announce that the quality and the passion and the abilities of our wonderful singers are being recognized around the world, the young singers that are at the opera now. I've brought in some great
agents from around the world to be able to hear our singers. Mark Hildrew, the head of Asconas Holt, Stepan Atamyan from IMG, all these artists are coming, these agents are coming, they're hearing our artists and they're booking them outside of Yerevan as well, which I find is very, very important. I'm not thinking that, oh my God, you can't leave these people, you can't let these people out of the country. On the contrary, the more internationally famous they become, the more they become worldly in the ways of the Western theaters. And the more that they can bring back to Armenia when they come back and perform with us in our opera house. So we're doing a lot of very interesting new initiatives. We're going to be performing, it's difficult to produce new operas every year, right? Because it's very expensive. So it's not feasible. But at the same time, I'm organizing, can you hear me? Yes? I'm organizing relationships with the theaters in Russia, like the Stanislavski Theater, which is the big opera house in Moscow, the Bolshoi Theater. So they've given us the opera of Massenet, Manon, which has never been performed in Armenia. The reason I chose that opera was because our wonderful, wonderful tenor, Liparita Vitisyan, who has just recently been engaged at the Metropolitan Opera in New York. He got the Golden Mask for his performance in that particular production that was done by Andras Zhagars from Riga. Then I just made a contract with the Bolshoi Theater to give us the production of Karen Khachaturian's ballet Cipollino, which has never been performed in Armenia. Never. It's one of the big popular ballets for children in all of Russia and Western Europe, and unfortunately it's never been done in Armenia, so we're going to have that. So I'm doing what I can to bring in productions that are already existing, that are feasible for me to do financially. Because, again, as I said, putting in a new production is extremely expensive, and unfortunately the government isn't able to finance everything. At the same time, the Opera House is the largest state enterprise in the country. And so it's a huge undertaking. There's 700 employees, and it's a very big place, and it's a lot of moving parts, so wish me luck. We do wish you luck, Maestro. And we also hope that you will guarantee that all of these artists that are being signed will return to Armenia. They live in Armenia. Their home is Armenia. Good. You did talk about it being the largest enterprise in the state. How is the everyday management and those processes fit in with the larger issue of the Armenian economy, which we know is not the greatest? Well, I have to say that the ticket prices are still quite reasonable, so people are able to come. I've now pushed through an initiative to have student tickets and tickets for senior citizens. We're doing these outreach programs beginning shortly, where we're going to be, for instance, bringing artists to schools and universities and institutes. And for instance, we'll bring in 3 artists with a pianist, with a musicologist, and we'll do excerpts from Anush. And at the same time, we'll invite them to come to see the performance of Anush in 3 or 4 days. These things have been neglected. They used to have all of this during the Soviet period. Everything was much more organized. And the opera houses in the various countries, they all functioned on a different level, just on a socially different level. And unfortunately, after the problems we had after the earthquake and everything else, and of course the last thing people were thinking about was the opera house. They had to survive. But now, thank God, we can think about the survival and the going ahead and the blossoming of Armenian culture at the Opera House, at that mecca of Armenian culture that everybody wants to go to. So whenever a tourist comes, they want to be at the Opera House. So we have to have our Armenian wonderful ballets, the Gayane, the Spartak, the Masquerade. Now we have this wonderful ballet based on the music of Charles Aznavour, La Bohème, done by Rudolf Kharatyan. We're preparing another ballet based on the Umbrellas of Cherbourg.
We're going to be doing that as well. So there's a lot of wonderful things that are happening. Talk about how the new generation is engaging with the opera. Do you see the same interest or an increased interest? What is the situation with the young generation and the opera? As usual, when it's a new production, the young people want to come. Because one of the things I'm going to announce this afternoon is that, yes, there's a certain retirement aspect to productions. So when you look at the productions that you have at LA Opera or at other big opera houses, even no matter how beautiful they are, the productions are retired, and they need a new production of La Traviata, or they need a new production of Trovatore, not because it was bad, but just people want to see something new. We've had the same production of Anush now for 25 years. So when people said have been there, done that, they really have been there and done that for their whole life. So my initiative now and my idea is to announce an international competition for the best production of Anush for us to do at the Opera House. So that's going to be something that we will be working on in the future, and the very near future. And I think that should be something very interesting. First of all, for the world to know about the opera, for the world to know about more about Tigranyan, and for various directors from around the world to be able to pitch their ideas to us. And who knows who will win? Maybe an Armenian, maybe not an Armenian. Could you talk about that process? What would that entail? Let's say, would the Met be able to do a pitch to you about doing Anush in their own route? Well, we'll see about the Metropolitan Opera, but we may want to. They're having some problems these days. If our production is going to be good enough, I'll speak to Peter Gelb and see if we can bring it for a couple of performances to New York. But I think the more contemporary, I don't mean doing everything in 2018, but I mean a really beautiful production that is done with contemporary lighting and contemporary projectors that we have now at the Opera House. We have a new Barco 40,000 lumen projector at the Opera House in Yerevan that they don't have even in Moscow. They have nothing like that, like the equipment that we have. They don't have it in any of the outlying areas. I'm not mentioning which ones, but it's really very, very exciting, and we've already done some projects with my wonderful director Paolo Michiche, and we're preparing a magic flute using this projector, and the projections, which at the end of the day become much less expensive because you don't have to build the sets. At the same time, like we were just doing a few months ago, I think it's incredibly important for us to travel around the country and to bring Armenian opera to Armenian villages, for them to be able to hear their operas in their own language for the first time in their lives. They've never heard them before because they don't normally come to Yerevan to hear the opera, right? So anyway, I think it's just a very important time of growth, of initiatives, of reaching out to the world to help the Armenian opera and ballet. As I said, with the master classes, with all these international artists that I'm bringing, the visibility of Armenia and our Armenian musicians will become more and more important around the world. What made you decide to take on this challenge? You are a world-renowned musician. What made you decide to pack up and move to Armenia and take on this important challenge of preserving this national treasure? Well, if anyone knows Tiki Nerita Sarkisyan, the First Lady of Armenia, you'll know that you can't really refuse what she asks. And when she called me, unfortunately, when she called me after Geham Grigoryan's death, and she asked to see me, and she said that she needs to see me as soon as possible. She proposed that I become the artistic director of the theater. And so, yes, I agreed. Yes, I agreed. Secondly, then when the president called me and said that he wants me to become general director of the theater as well, how could I say no? So, I mean, when those people
at the top of the country asks you to do something, you don't easily refuse, because first of all, it's a great honor, and I really do want to do something positive for our people. That's my only agenda in Armenia, is to do something positive for the people there, for the artists there, and for the country. And the more people we have with my mentality, the better off the country will be. Thank you. Earlier you brought up the example of the earthquake, that perhaps some of the socioeconomic and political priorities do not necessarily leave room, not just for the opera, but for the arts. How do you traverse that situation and make it a viable element within Armenian society? Well, I think we see that happening. So thank God there haven't been any huge cataclysms in the past few years, and so we are able to concentrate on the positive aspects. But now that the leadership at the Opera House is different, I have maybe a different vision than those people who were running the place before. And I feel that my friends around the world, my colleagues around the world, with whom I have I should say, a daily relationship, are those people that can really help this theater become world-class again. When everybody talks about Armenian opera, they talk about the artists from 30 years ago, the Goar Gasparyan and Tatavik Sazandaryan and Tigran Levonyan, and all of these great artists that we had. And then there's this void after our artists in the 90s left and went to Europe to live. It was hard to live in Armenia. I mean, those people that did come and did live there know how difficult it was to live without electricity, without water, without those things. You know, and at the time, the Opera House was, and the concert hall, the Khachaturian and the concert hall, were the only places that had heat. So you're looking at a completely different mindset. Here we're sitting in beautiful Glendale, and the weather's lovely and everything else, but you know, you have to put yourself in that mentality and in that situation. And they were still making music at the time. They were performing their operas. They were trying to do what they could do in the cold. The musicians, the violinists, would have gloves on without the fingertips so that they could still play because it was so cold. So we've come a long way since then, huge way, and thank God. That's all I can say, thank God. Thank you. Any plans to take the opera to Artsakh? Absolutely, absolutely. We do every year. Last year we took the opera Sasunci David by Stepanyan. So we did that on the ruins of the Realne Uchiliще, the institute in Shushi. And of course, the president comes and the first lady and the whole government is there. And it's a hugely moving experience. Previously, they did the Verdi Requiem. Previously, they did Arsvabert by Babayan. And so next year, we're planning on taking David Beck in a new production. So every year we go to Artsakh. And I hope to be able to do things there in the season as well. Unfortunately, the concert hall there is quite small, so whatever the hall is, it only seats 600 people. So it's an expensive proposition to bring the opera up to just perform for 600 people. But we're going to try. We're going to try. And is there local talent in Artsakh that you can bring up to your ranks? And we have lots of singers from Artsakh that come to study in Yerevan, and they do extremely well, of course. We have talent all over. Armenia is full of talent. It's a matter of taking it, honing it, refining it, polishing it, and putting it on the stage. What can we do here in the diaspora, aside from coming to Yerevan and attending one of your operas? What can we do? What can you do? Well, what can anyone do? We can always help. And you can help in any way you can.
Yes, we need funds to be able to maintain the building. Yes, we need help to maintain the building. Yes, we need funds to do new productions, to have more than one imported production that I can bring, or 2 or 3 a year from various theaters, and to do high-quality Armenian productions of our operas. That we will then be able to travel with, that we could go to a Vienna and do a week of Armenian opera. So, because I'm looking at places that are not too far away, just a 2-3 hour flight, and where there are Armenian communities that would be interested in supporting these things. And then, of course, I'm not going to hide my passion and my love for California, and of course I would love to bring the Opera House to Los Angeles. So if we have something that's going to be interesting enough and good enough, I think that we would be able to come to the Music Center and to do something at LA Opera. Why not? Dreams are dreams, right? I think that we would all be very proud of our artists. I know they had been here before. I know they have come here before. I know that they were here many years ago. And I think that a new pleiad, I could say, of great Armenian artists is something that Los Angeles would be very proud of. I agree, and for those of you in the audience who are part of the music community in Los Angeles, please reach out and do the PR for our National Opera, so one day we will see our fine maestro here directing one of our Armenian operas here in our backyard. So this is your task takeaway for the day, your homework. Would be great. And also I want to say that Armenia has become financially stable enough that I am getting local help in Yerevan, like Archin Bank has become the general sponsor of the theater. And people that come into the theater can see the difference immediately with flowers, with planter boxes, with seats to sit down where the ladies can change their shoes and hang their coats. It's a completely different atmosphere. I've redone the floors, I've redone the bathrooms, I'm redoing the dressing rooms. There's Stanislavski said that the theater begins from the veshelka, from the garderobe. So it's very important that when you come into the theater, you feel like this is a place, it's a warm home. That this is a place that you love to be in, not a cold, austere place with no heat, which is what happened last year. When I was there was no heat on the mezzanine. Things have changed. So it's a matter of it's a lot of details, thousands of details that one needs to work on, and the only way to do it is to help. You can't expect the government to pay for everything. They give us a certain amount of money, they gave us a certain amount of help, but they just can't possibly take care of everything. So it's very important to have the help that we're getting. Are you seeing that resurgence all across the board in the various cultural institutions in Armenia? For example, in my opinion, Armenian cinema has been neglected. Are you seeing more and more of a revival in the various aspects of the culture in Armenia? Well, I think with our wonderful new Minister of Culture, whom I'm sure you all know. Unfortunately, he had to fly back to Yerevan today, otherwise he'd be with us. Armen Amiryan is a visionary of his own. He has a Western way of looking at things because he's lived here for a while, and he's brought in new people to head the union of cinematographers and of cinema, and to head that whole part of our cultural the cinema. So I think things are going to move. Things are going to move. It's just very, very important to do things in a step-by-step manner. You can't jump 10 steps ahead because then you're liable to fall and break your leg. But it's just very important to have a very, as I said, step-by-step, good, thought-through situation for each one of these cultural institutions that are so incredibly important to us.
Talk about your collaboration with Charles Aznavour that you just recently mentioned. Well, I mean, it wasn't really my collaboration. I happened to sit there at the opening night of La Bohème, the ballet that Rodolphe Karadzian made, and he was thrilled. He was thrilled with it, and I think it's hugely popular in Yerevan. Whenever we put the sign up on the marquee that we're having La Bohème, it's sold out immediately. So it's a lot of fun. So hopefully, when you all come, we'll have those performances for you. Do you see a lot of interest from foreign tourists who come to Armenia in the opera? It's really very, very interesting that I have a friend who's head of, she's a huge donor at San Francisco Opera. Her name is Maria Manetti Shrem. And all of a sudden, she writes to me, she says, I just arrived in Armenia with an Abercrombie and Kent tour. And the tour went all over the world, and it was a 15-stop plane, and one of the stops was Yerevan, and they spent the evening at the opera. I wasn't there that day, unfortunately, but it was great to know that Armenia is on the map for international tourism and high-end tourism. This is not just backpackers. Yeah, so yes, we do have a lot of tourists coming. We have a lot of tourists wanting to come to the Opera House, and as I said, everybody wants to visit the Opera House. Because here you don't need to know the language. To go to one of the theaters, you need to know the language. Here you can go and you can see the wonderful Spartacus or a Gayane or one of the other ballets or the operas that we have. We just installed this last season the surtitles, so now we have those done. So things are moving along again, slowly but surely. Very good, and we do look forward to more productions from you, and we do look forward to together as a nation celebrating this momentous milestone of the 85th anniversary. If there is some final closing thoughts that you'd like to share with us, we'd appreciate it. What can I say? I want to thank everybody for being here. I want to thank everybody for your goodwill, good hearts, your support in whatever way. The most important is that you're here. Your bodies are here, your thoughts are here. And I want to thank Sona Hamalian. Sona. And all of her beautiful, wonderful friends who supported this afternoon, who support Armenia, who support Armenian opera and music, and I'm very thankful that you're all here. And again, thanks to the organizers for including Asbarez in this process. It's truly an honor, but I do want to take a moment and thank my production partners, Meridian Productions, for putting this all together. Այսքանով ավարտում եմ հաղորդումը եւ ցանկանում եմ հաճելի երեկո։